Good morning all. I would like to welcome you in this lecture of Basic Civil and Mechanical Engineering, that is BCME 2. And today we are going to discuss about different types of work transfer. In the last lecture we have seen about the displacement work, which is known by the name of PDV work also. त्यालाच काय म्हणतात? PDV work. Because here the total work done is calculated by this formula. Work 1 to 2 is nothing but integration of V1 to V2 PDV. Okay. So now friends, second type of the work is nothing but the electrical work. हे दुसऱ्या टाइपचं वर्क आहे आणि या वर्कला काय नाव आहे? इलेक्ट्रिकल वर्क असं नाव आहे. So when current is flowing from one end to another end, there is a displacement. करंट ज्यावेळी एका पॉइंट पासून दुसऱ्या पॉइंट कडे वाहतो त्यावेळी there is a displacement of the charge. And why such kind of the current is flowing from one end to another end? It is due to potential difference. कशामुळे करंट वाहत असतो? Potential difference. Am I correct or not? जर potential difference नसेल, if potential difference is absent, whether current will flow? No. Means potential difference is essential for the flowing of current. And when due to that potential difference current is flowing, then the work done in case of the electrical work is calculated. Rate of work done is calculated by the formula integration 1:2 EI dt. E is the potential difference, I is the current, and it gives us the total work. ज्यावेळी करंट फ्लो करत असतात त्यावेळी तिथं रेजिस्टन्स असतो, and when it is flowing by opposing to that particular resistance, work is done. Okay, and rate of that work done, rate म्हणजे काय? With respective time. Current with respective time flow होत असतो. Okay, and it is indicated by the formula integration of 1:2 EI dt. Have you written it? Yeah. Write it down. When current flows through resistor, there is a work transfer into the system, as current can drive motor, motor can drive pulley, raising the weight. Means at the another end there will be work done, and that rate of work done is calculated by the formula integration of 1:2 EI dt. Diagram is shown here. Current is flowing through the resistance, which is indicated by the zigzag motion. Okay, let us move towards next slide. Third one is the shaft work. Now we have seen in case of the power producing device and power absorbing device that one shaft is always attached to the turbines. मग ते पेल्टॉन व्हील असू दे, मग ते कॅप्लान असू दे, किंवा मग तिसरं ते आहे ते फ्रान्सिस असू दे, सगळीकडे टर्बाइन लाइक शाफ्ट लावलेला आहे. And when the buckets or the vanes of the turbines are rotating, shaft is also getting rotated. Means shaft is moving along its own axis. स्वतःच्याच ऍक्सिस भोवती शाफ्ट फिरत असतो, गरगर गरगर फिरत असतो. Have you seen it? तुम्ही पंप मोटर बघितलेली आहे? मोटरला शाफ्ट बाहेर काढलेला असतो, and that shaft is in rotating condition.
in the rotating condition also, rotational displacement is happening. गरगर फिरताना एकच पॉइंट स्वतःभोवती बऱ्याच अंशी फिरत असतो. Okay. Then when shaft is taken as a system and it is rotated, there is a work transfer into the system, and that shaft you can attach it to the pulley. आपण बघितलेलं आहे सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये लिफ्ट जो असते त्याच्यामध्ये पुली अरेंजमेंट असते. वजन ठेवून तुम्ही हँडल किंवा लिव्हर ओढलं की वर 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 लिफ्ट सरकत जाते. इट इज ड्यू टू द पुली अरेंजमेंट. अँड जी काही वायर त्या पुलीला लावलेली असते ती कुठे रोटेट होते, शाफ्ट भोवती रोटेट होते. ओके, सो देअर रेट ऑफ वर्क डन इज इंडिकेटेड बाय द फॉर्म्युला 2 pi nt by 60. 60 म्हणजे काय, पर सेकंद. एका मिनिटामध्ये सेकंद किती असतात, 60. ओके, सो when you want to calculate it per second, then you will have to divide it by 60. Work done is 2 pi nt and rate of work done is 2 pi nt by 60. So 2 pi is the constant. Then here n means number of rotations, RPMs, and T is nothing but the torsion which we are going to consider, that is the torque. T is nothing but the torque and n is nothing but the revolution per minute. त्याला पर सेकंड करण्यासाठी 60 ने डिवाइड करायचं, बिकॉज इट इज रिव्हॉल्युशन पर मिनिट. मिनिटचं कन्वर्जन सेकंड्स मध्ये, सो डिवाइडेड बाय 60. ओके, सो हियर इट इज रिटन दिस पर्टिक्युलर n means Newton, this m means meter. Newton meter per second means what? Watt or kilowatt is the unit of it. Is it clear? So this is the shaft work. Let us move towards next slide. Paddle wheel work. What do you mean by paddle wheel work? Here you can see the arrangement. There is a system, and in that system there is a boundary. Inside that system some fluid is kept. Consider that it is water or it is some liquid, and there is a paddle and wheel arrangement is there. Paddle wheel means what? तुम्ही एखादी भिंगरी बघितलेली आहे. ओके, स्टीरर बघितलेला आहे. स्टीरर मेकॅनिकल स्टीरर बघितलाय का? स्टीरर म्हणजे मिक्स करण्यासाठी अशा पद्धतीची एक मशीन असते. तुम्ही बटन दाबलं की गर 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 ती पाती फिरतात पंख्यासारखी आणि ते जे लिक्विड आहे ते ढवळलं जातं. So that particular arrangement is known as the paddle wheel. आता पहा, ज्यावेळी तुम्ही या पॅडल व्हीलला इथे एक धागा बांधलेला आहे आणि धाग्याचा एंड आहे तो वेटला दिलेला आहे. Here weight is provided, and when you are lowering the weight, then this particular pulley will rotate. तुम्ही त्याला खाली ओढलं काय होणार आहे? पुली फिरणार आहे. पुली फिरला की शाफ्ट फिरणार आहे. And when shaft will rotate, paddle will also rotate inside it. Okay, if you will leave that weight, तुम्ही ते वेट काढून टाकलं तर पुली काय होणार आहे? उलटी फिरणार आहे अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये. तो धागा वर सरकणार आहे. वजन कमी केलं की वजन वर सरकणार आहे. सो इन अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन ऑल्सो इट कॅन मूव. But here, if you will see, there is a no change in the volume. Volume मध्ये काय बदल होतो का? Because that container is closed, no volume is going to change. गोल गोल पाणी फिरवण्याने व्हॉल्यूम चेंज होतं का? No, volume is not going to change at all. And that's why here, when you will refer to calculate W, the formula integration of
1 to 2 PdV, this delta V is equal to 0 because there is a no change in the volume, and P into 0 is equal to 0. So here work done in case of the paddle wheel work is 0. Paddle wheel work मध्ये work done किती आहे? 0 आहे. Okay, that particular thing you will have to mark, and somewhere you will have to write PdV, paddle wheel work, is equal to 0 always, because there is a no change in the volume. Write down that note somewhere. Have you written it? Yes, sir. Okay, let us move towards next slide now. Now the next work is the flow work. Next work is flow work. Now concentrate on this particular diagram. So here there are two plunger or piston arrangement. One piston is the imaginary, second piston is actual piston. पहा, इथं 1 नंबरचा piston आहे, इथं 2 नंबरचा piston आहे, and inside it there is a controlled volume. Controlled volume म्हणजे पूर्ण ते व्यवस्थित भरलेला आहे, and that is controlled. ते भरलेलं आहे. ओके, मला सांगा, ज्यावेळी तुम्ही हा 1 नंबरचा प्लंजर आत दाबाल त्यावेळी काय होईल? 2 नंबरचा प्लंजर बाहेरच्या बाजूला जाईल, बिकॉज व्हॉल्यूम इज कंट्रोल. Volume is not going to change. Similarly, when you will move this plunger number 2 from right to left, then this plunger number 1 will also move from 2 to 1. होणार आहे काय? कुठलाही एक प्लंजर पुढे मागे हलवला की त्याच्या पलीकडचा प्लंजर सुद्धा पुढे मागे हलणार आहे. Is it correct? Yes, sir. Yeah. So here the pressure of fluid, this P, is nothing but the fluid pressure, P. V is nothing but the specific volume. Okay. The F is nothing but the force applied by this imaginary piston. Here F is denoted. And A is nothing but area of the cross section of this particular plunger. Plunger circular hai. Okay. Pi r square किंवा pi by 4 d square हा त्याचा area calculate करण्याचा formula आहे. Now, when you are calculating the flow work is nothing but force into L means displacement. F into L म्हणजे काय आहे? Force into displacement. Okay. So now here in that force into displacement F into L ह्याला काय केलेलं आहे पहा, एरियाने मल्टिप्लाय केलेलं आहे आणि एरियाने डिवाइड पण केलेलं आहे. This F into L is multiplied by area and divided by area. A by A is equal to 1. म्हणजे मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन मध्ये काहीच फरक पडत नाही. तर A नी गुणलेलं पण आहे आणि A नी भागलेलं पण आहे. Now what I will do, I will take this particular A below F. Then my expression will be F divided by A, force upon area, multiplied by length into area. Now force divided by area means what? Pressure. Stress. Okay, stress generated or the pressure. Can we see? Yeah. So it is the stress or it is the pressure in this particular case.
multiplied by length into area is nothing but what? Volume. So the work flow is nothing but the pressure into volume as far as this PV work is going to be concerned. So this particular work is nothing but pressure into volume. Flow work is nothing but pressure into volume. Okay, volume is constant, so most of the time it is dependent on the pressure. तुम्ही किती प्रेशर लावता? कमी प्रेशर लावलं तर कमी डिस्प्लेसमेंट होणार आहे, जास्त प्रेशर लावलं जास्त डिस्प्लेसमेंट होणार आहे. ओके, so this is known by the name of flow work. It is known by the name of what? Flow work. Okay, next. So here flow work, this is fifth type of the work we have seen. When there is a controlled volume and controlled surface, workflow is nothing but force into displacement, that is F into L. We are going to multiply and divide this particular equation by area. Then the area in the denominator we will take in the force. So force upon area is nothing but the pressure, and length multiplied by area is nothing but the volume. So workflow is nothing but PV, pressure and volume. Have you written it, boys, girls, those who are attending online? Have you written it? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So let us move towards the next type of the work, and that work is nothing but pre-expansion work. Here the pre-expansion work is there. Consider that there is a one box, and that box is insulated box. Insulated आहे म्हणजे there will not be any energy transfer or there will not be any mass transfer. That is isolated system. When any system is insulated, that is isolated. Now here you can see there are two compartments. Compartment number 1, compartment number 2. Okay, and let us say that the V is nothing but initial volume of gas. त्याच्यामध्ये गॅस जो आहे तो येलो झोन ने दाखवलेला आहे, and assume that it is just a small amount of gas. It is the initial volume, and in remaining portion there is a vacuum. उरलेल्या पोर्शन मध्ये काय आहे? निर्वात पोकळी आहे, vacuum आहे. When you will remove this particular wall, इथे एक wall आहे, black color नी दिसते. Can you see it? When you will remove that wall, what happens? This gas will expand in this particular vessel itself, and the place of the vacuum is occupied by the initial volume of gas. काय होते? इनिशियल व्हॉल्यूम जो आहे तो इनिशियल व्हॉल्यूम त्या व्हॅक्यूमची जागा घेतोय, आणि पूर्ण जो इन्सुलेटेड बॉक्स आहे तो त्या मासनी फुलफिल होतो, त्या मासनी भरतो. ओके, and the volume is going to be increase over there. व्हॅक्यूमची जागा गॅस घ्यायला लागलेला आहे आणि त्याची जी जागा आहे ती भरायला लागलेली आहे. सो व्हॉल्यूम इज गोइंग टू बी इन्क्रीज स्टेप बाय स्टेप. But though that gas is displacing, but it is not transferring anything to the surrounding. गॅस काय करतोय? त्या बॉक्सच्या आतमध्येच जे काय आहे तो एक्सपांड होतो. Whether it is transferring any energy to the outside
एनर्जी कुठली ट्रान्सफर होती का आउटसाइडला? नो एनर्जी इज ट्रान्सफर्ड टू दिस सराउंडिंग and that's why the delta W is equal to 0 in this case. But as there is a certain volume and there is a change in the volume, PDV is not equal to 0. PDV is not equal to 0. पॅडल व्हील वर्क मध्ये काय होत होतं? व्हॉल्यूम काही चेंज होत नव्हता, तिथं पीडीव्ही 0 होत होता. But here PDV is not equal to 0, but work done is 0. Difference between paddle wheel work and this pre-expansion is that the pre-expansion मध्ये वर्क काही होत नाही. That is a natural phenomenon. मी या खोलीमध्ये आणून एखादा गॅस सोडला तर मला वेगळे एफर्ट्स करावे लागत नाहीत गॅस स्प्रेड करण्यासाठी, तो ऑटोमॅटिक पसरतो. नो एक्स्ट्रा वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन because gas will try to get the position of the vacuum, and that is known as the pre-expansion. Have you written it? Yeah. Now we are moving towards next concept after learning these 6 types of the work. हे 6 टाइपचे वर्क शिकल्यानंतर आपण कुठे चाललेलो आहोत? हीट कडे चाललेलो आहोत. We are moving towards the concept of heat. And what do you mean by heat? Heat is defined as form of energy that is transferred across the boundary by virtue of temperature difference. Heat काय आहे? Heat एक एनर्जीचा फॉर्म आहे which is transferred across the boundary. It can cross the boundary. Heat can cross the boundary. कॉफी मगच्या कपाच्या लेअर मधनं पलीकडच्या बाजूला सुद्धा हीट ट्रान्सफर होते. कॉफीचं गरम कप हातात घेतल्यानंतर हाताला पण जरा गरम वाटतं का नाही वाटत? मीन्स इट इज जस्ट पासिंग थ्रू द बाउंड्री. ओके, and it is nothing but the form of energy. Heat is defined as energy in transit. Heat means what? Energy is transit. Heat ही एनर्जीची सतत मूव होत असलेली एक कंडिशन आहे. हीट कॅन बी मूव्ड बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन. ओके, SI unit of heat is a joule or kilojoule. That unit is very important. We are going to use it when we will solve the numericals. The SI unit of the heat is joule or kilojoule. Rate of heat transfer is joule per second. Rate means what? Time factor is included in it. जेव्हा पण रेट नावाचा शब्द येतो त्यावेळी लक्षात ठेवायचं की टाइम फॅक्टर त्यात इन्क्लूड झालेला आहे. पर सेकंड हाऊ मच हीट यू कॅन ट्रान्सफर. So when you will take it per second means joule per second or kilojoule per second. That joule per second is nothing but the watt. जूल पर सेकंड म्हणजे काय आहे? वॅट म्हणतो त्याला आपण. इलेक्ट्रिसिटी वॅट मध्ये मोजता ना तुम्ही. या, इट इज नथिंग बट दी जूल पर सेकंड, ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी पर सेकंड, और इन द किलोवॅट. किलोवॅट मीन्स किलो जूल पर सेकंड. वॅट म्हणजे आता लक्षात ठेवायचं, कधी विसरायचं नाही, वर लिहून ठेवा नोटबुकच्या वर. वॅट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड and kilowatt is equal to kilojoule per second. बराच वेळा फॉर्म्युल्यामध्ये प्रॉब्लेम मध्ये when they are going to provide you numericals they will give different kind of the unit to you to confuse you people, but you should be in a position to understand that confusion. You should avoid that confusion and you will have to solve the numerical. Okay, and now here we are going to take the sign convention. Once again, forget about the sign convention in the 12th standard. And here what sign convention we are going to take? The heat supplied to the system is considered as the positive. Okay, so this is the positive heat when you are going to provide it to the system. जेव्हा तुम्ही एखाद्या पदार्थाला उष्णता देता त्यावेळी ती पॉझिटिव्ह हीट असते.
And when you are going to extract the heat, when you are or any body is going to reject the heat, that heat is considered as the negative heat. जेव्हा हीट रिजेक्ट केली जाते त्यावेळी त्या हीटला काय म्हणायचंय, निगेटिव्ह हीट असं म्हणायचंय. ओके, 12वी पर्यंत काय म्हणत होता मला माहित नाही, बट हिअर इट इज गोइंग टू चेंज. If you are going to add the heat to the system, it is positive. If you are going to remove the system, it is negative. If heat is supplied, it is taken as a positive. If heat is rejected, it must be taken as a negative. Okay. So friends, we have learned about the definition of the heat now. Let us move forward. Similarities between heat and work. Okay, so I request you immediately take down the screenshot of it, because this information is very much important. Here the similarities between heat and work as well as differences are pointed. इथं काय केलेलं आहे, heat आणि work मधले similarities and differences are provided. What are these similarities? Number one, both are observed at the boundaries of the system. दोन्ही सुद्धा काय होतंय, तुम्ही बाउंड्रीज ना तुम्ही अनुभवू शकता, एक्सपिरियन्स करू शकता. And that's why both are boundary phenomena. म्हणजे दोन्ही सुद्धा या गोष्टी ज्या काही आहेत या कुठं दिसतात, आम्हाला बाउंड्रीला दिसतात. विदिन सिस्टीम दिसतंय का पॅडल व्हील वर्क? सिस्टीमच्या आतमध्ये वर्क दिसतंय का कुठं? सिस्टीमच्या आतमध्ये हीट दिसते का कुठं? ती कुठं जाणवते? बाउंड्रीच्या बाहेर, सराउंडिंगला जाणवते. ओके, नाउ heat and work are not property of the system. These are not the characteristics. Okay, heat and work are not the characteristics of the system. जसं तुम्ही प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, these things we can measure. Heat and work also we can measure, but these are not the properties of the system. Heat and work cannot be stored by the system. हीट किंवा वर्क जे आहे ते सिस्टीम मध्ये स्टोअर होत नाही. हीट लगेचच आपल्यापेक्षा कमी टेम्परेचर जिकडे आहे त्या बॉडीला हीट सप्लाय करायला स्टार्ट करते. वर्क सुद्धा ज्या डायरेक्शन मध्ये फोर्स लावलेला आहे त्या डायरेक्शन मध्ये वर्क करायला सुरू करतं. मी माऊसला धक्का लावला, इकडे पहा, मी जर माऊसला धक्का लावला तर माऊस लगेचच मी ज्या डायरेक्शन मध्ये फोर्स लावतोय तिकडे मूव्ह व्हायला चालू होतो. माऊस असं म्हणतो का लावायचं तेवढा जोर लाव, ज्यावेळी मला हालायचं त्याच वेळी मी हालेल? नो. ओके, इट इज नॉट सेइंग लाईक दॅट. सो heat and work cannot be stored by the system. Next one is both heat and work are energies in transit. हीट आणि वर्क हे दोन्ही काय आहेत? एनर्जीचे फॉर्म आहेत. युनिट बघा त्याचे. वर्क होत असताना सुद्धा एनर्जीच्या एका रूपातून दुसऱ्या रूपामध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन होत असते. ऑलवेज whenever work is done, energy is transferred from one form to another form. So both are energies in transit. Both heat and work are inexact differentials. You can understand it in the language of mathematics. You cannot exactly differentiate between heat and work because both are the forms of energy. हीटचं कधी वर्क मध्ये कन्वर्जन झालं, वर्कचं कधी हीट मध्ये कन्वर्जन झालं, एक्झॅक्टली यू कॅनॉट डिफाइन इट. ओके, so these are the inexact differential and the magnitude of the heat and work depends upon path followed by the system. पाथ फंक्शन मध्ये आपण ते पाहिलेलं आहे, पीव्ही डायग्राम आणि टीएस डायग्राम. पीव्ही डायग्राम खालचा एरिया इट इज नथिंग बट वर्क and TS diagram khalcha area it is nothing but the heat. Okay, so it is totally dependent on the path. Heat and work are the path of the function.
Okay, path function. So similarities between heat and work we have covered now. Let us move towards next point, differences between heat and work. What is the difference between heat and work? For heat to flow between system and surrounding, temperature gradient should exist, but temperature gradient is not required for work interaction. Means when there is a temperature difference, heat can flow. But when there is a temperature difference, this is not hard and fast rule that work should also carried out at that particular process. Sign convention of the heat and work are totally different. जेव्हा सिस्टीमला हीट दिली जाते त्यावेळी आपण पॉझिटिव्ह कन्सिडर करतो, बट वेन सिस्टीमला वर्क केलं जातं त्यावेळी आपण ते निगेटिव्ह कन्सिडर करतो. वाइस वर्सा सिच्युएशन इज देअर फॉर द नेक्स्ट केस. So sign conventions are totally different. Next point is about the qualitative difference. Quality म्हणजे काय? त्याचे जे प्रॉपर्टीज आहेत, त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, त्या कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये काय डिफरन्सेस आहेत? The first difference is heat and work are not completely interchangeable form of energy. तुम्ही 100% हीटचा कन्व्हर्जन वर्क मध्ये करू शकत नाही. आणि म्हणून कुठली कन्सेप्ट आली? इफिशियन्सीची कन्सेप्ट आली. इज देअर एनी इक्विपमेंट विच हॅज 100% इफिशियन्सी? 100% इफिशियन्सी आहे का कुठं? तुम्ही गॅसने पाणी तापवता, सगळीच्या सगळी हीट तिथं वापरली जाते का पाणी देण्यासाठी, पाण्याला गरम करण्यासाठी? नाही. पहिल्यांदा काही हीट भांड्याला गरम करण्यासाठी जाते, मग त्यातनं पाण्याला हीट दिली जाते. त्यातली बरीचशी हीट आहे ती एन्व्हायरमेंट मध्ये जाते. गॅस उघड्यावर आहे ना तुमचा, बरोबर आहे का? मग बाकीची हीट पण बाहेरच्या बाजूला जाते. चुलीजवळ गेल्यानंतर आपल्याला हीट जाणवते का? चूल असं म्हणते आजूबाजूला येणाऱ्यांना मी कसलाही चटका देणार नाही, जे काही टोटल हीट होईल सगळीच्या सगळी पाण्याला दिली जाईल. हीट भांड्याला म्हणते का तू एक सुद्धा हीट घ्यायची नाही, थोडी सुद्धा, सगळीच्या सगळी पाण्याला ट्रान्सफर करायची? नो, इट नॉट हॅपन्स. सो हीट अँड वर्क आर नॉट कम्प्लिटली इंटरचेंजेबल to each other. Complete conversion of low grade energy into high grade energy is impossible. एक लक्षात घ्या, तुम्ही टेम्परेचर खाल्लं, तुम्ही हीट देताय 20 किलो जूल आणि वर्क एक्सपेक्ट करताय 40 किलो जूल. घडेल का सर? नाही घडणार. जेवढी हीट देताय त्यापेक्षा जास्त कार्य अजिबात घडणार नाही. The next is work can be completely converted into heat, but complete conversion of heat into work is not possible. Okay, work you can completely convert into heat. दिवाळीच्या दिवसामध्ये बॉम्ब घेतला, त्यातली दारू काढली आणि त्याच्यावर ठिणगी टाकली, पेट घेतला, त्यांनी पूर्ण जळून जाते ते. मीन इट कॅन प्रोव्हाइड द हीट टोटली. वर्क कॅन बी कन्वर्टेड फुल्ली इनटू द हीट. पण जर तीच हीट निर्माण केली आणि त्यातनं वर्क करायचं म्हटलं तर इट इज नॉट पॉसिबल. अँड दॅट्स वाय वर्क इज कॉल्ड ॲज हाय ग्रेड एनर्जी अँड हीट इज कॉल्ड ॲज लो ग्रेड एनर्जी. हाय ग्रेड मधनं लो ग्रेड मध्ये पॉसिबल आहे, पण लो ग्रेड मधनं हाय ग्रेड कडे पॉसिबल नाही कन्वर्जन. ओके, सो वर्क कॅन बी कन्वर्टेड इनटू हीट कम्प्लिटली, बट हीट कॅनॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क. Okay, so these are nothing but the similarities and differences between heat and work. I'll stop here only. We will learn remaining concept in the next chapter, next lecture. Thank you very much for being with me.